Twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye kuri runo rubuga rwa Staro Technology. Uyu ni umwanya tugiye kuvuga ku bigendanye na blockchain bridge ndetse na cross chain. Ayo ni amagambo abiri tugiye kuvugaho, ahanini twibanda kuri Pi network nk'uko bisanzwe. Harasize igihe dutegura ino nkuru ariko ntituhite tubivugaho byihuse bitewe nuko twagira ngo tubanze tuyinononsere neza ku buryo izisobanutse, tugire neza ubusobanuro bwumvikana kuri no blockchain bridge ndetse na cross chain, cyane cyane twibanda kuri Pi network, tutange amakuru neza aboneye kandi yumvikana. Reka tugusabe wowe udukurikiye, niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ubu duteye inkunga, ndetse tunabona yuko koko hari abo turi kumwe, hari abo turi kubwira koko dukomeje kugendana. Turagushimiye wowe wabikoze, niba utarabikora nawe tugusabe ubikore kugira ngo dukomeze kurushaho kuba byiza. Ino nkurije nyuma yuko hari inkuru zagiye zigaragaza ikintu cyitwa PiBridge, nacyo wenda turaza kukivugaho tureba aho bihuriye n'ino blockchain bridge. Gusa wumvishe blockchain bridge, PiBridge nawe wahita wumva ibyo ari byo, wenda se binatewe n'uburyo wari wabonye iyo nkuru. Iyi PiBridge bivugwa ko ariyo cross chain ya mbere, icyo twita cross chain bridge nayo wenda turaza kuyivugaho neza. Bivugwa ko ariyo cross chain ya mbere ibayeho kugira ngo ihuze Pi network ndetse n'izindi blockchain. Hanyuma ba nyiri PiBridge cyangwa ino blockchain bridge ariko ya Pi, ubwo ni PiBridge turi kuvuga. Twe tumaze kuvuga ko ariyo cross chain ya mbere ihuza Pi network ndetse n'izindi blockchain. Abayi developinze cyangwa bayikoze ni abantu baturuka muri New Zealand, ariko nanone ntago bakunze kwigaragaza mu kurinda umutekano w'amakuru yabo. Hari abantu badakunda kwigaragaza, ngira ngo abamenyere cryptocurrency murabizi ko hari abantu benshi muri cryptocurrency badakunda kwigaragaza. Intego nyamukuru y'uyu mushinga ni ukudevelopa icyo twakwita nk'umuhuza, linking gateway. Ni nka gateway nyine, umuhuza hagati ya Pi ndetse n'izindi network. Uhereye nko muri za Binance Smart Chain, wenda Binance Smart Chain protocol n'urugero rwiza rw'iyo network ishobora guhuzwa na Pi hakoreshejwe PiBridge. Gusa nanone tuze kwibuka ibyo dusanga muri white paper, kuko muri white paper harimo amakuru avuga yuko ku byerekeye no launchinga Pi, avuga yuko Pi izalaunchinga muri open network, muri open mainnet network. Turabizi ko muri open network period aribwo izalaunchinga, ndetse Pi ikaba yabasha kuba exchanged ku buryo wabona fiat money ndetse n'izindi cryptocurrency ukakora exchange wari ufite amapi, ndetse ko ari nabwo hazaba connectivity cyangwa guhuzwa n'izindi blockchain. Dushingiye kuri ayo makuru dusanga muri white paper ubwayo, ushobora guhita wibaza ese PiBridge yaba ifite ihuriye n'iyi Pi network ecosystem cyangwa ni ikintu kindi kiri ku ruhande kidafite ingaruka nziza kuri ecosystem ya Pi network. Ibi ngibi ushobora kuhita ubyibaza, kuko ubwabo muri white paper ni uko nkuko bivuga. Uramutse urebye neza muri white paper za Pi network ushobora kubibona. Gusa nanone bitaza kumvikana nabi, ntabwo mvuze yuko PiBridge ari scam cyangwa se ari ikintu kidahuye na Pi network, wenda bidafite aho bihuriye n'umushinga wa Pi. Ntabwo ari byo nshatse kuvuga, ahubwo wenda icyo nshatse kuvuga nuko PiBridge wenda ishobora kuba ifite ubundi buryo bwiza izafasha muri open network cyangwa open mainnet. Mu bigaragara iyi PiBridge ishobora no kuba nka Pi utility y'igihe kizaza nyine, kuko urabona akazi kayo ntabwo igihe cyo gukora cyari cyagera. Dushobora gufata yuko ari nka Pi utility mu minsi iri imbere. Birashoboka ko yazakora kano kazi kayo nk'umuhuza, wahuza ino Pi network igakora nka cross chain bridge, igahuza Pi ndetse n'izindi blockchain network. Ariko kano kanya ntawe nagira inama yo kuba yagira aho ahuriza transactions hagati ya Pi wallet ndetse na PiBridge platform. Ubwo ni ama platform ya PiBridge, niba hari uramutse uyabonye, ntago nakugira inama yo kugira icyo yakoraho kano kanya ngo ugire nka transaction ikora hagati ya Pi wallet yawe ndetse na PiBridge platform. Hanyuma niba PiBridge bivuga yuko ari nka cross chain bridge ya Pi network, reka turebe noneho
rino jambo twakomeje kuvuga rya cross chain cyangwa se blockchain bridge ubundi byo bisobanuye iki? Iyo tuvuze ino cross chain bridge idufasha muri exchange cyangwa guhanahana ama digital information, nano makuru adafatika cyangwa se icyo twakwita nk'amadata muri cryptocurrency, aho twasangamo nk'ama coins, ama NFT ava kuri blockchain network imwe ajya ku yindi. Icyo nicyo cross chain idufasha ku exchanging ama digital information. Sinzi niba gutyo wenda ikoresha terime zisa naho ari izi zo muri cryptocurrency n'ubundi, ariko ndizera ko biri bwumvikane guhanahana ku exchange, ndamuhaye na warampaye, guhanahana no ma digital information hagati ya blockchain network imwe ndetse n'iyindi. Blockchain network yo twayivuzeho kenshi ko ari nka decentralized financial institution. Iyo tuvuze decentralized ni ukuba nta muntu n'umwe uri muri control, ari ibintu nyine bidafite umuntu umwe ubikontrola, ku buryo niba ukoze nka transaction yabasha kuyihagarika cyangwa akayirivasinga cyangwa kwagira icyo ayikoraho. Hanyuma financial institution ibyo nk'ikigo nyine gishinzwe ubukungu wenda bari ko tubyita hafi aho ngaho, ariko bidafite aho bihuriye n'umuntu uwo ari wese ushobora kubikontrola cyangwa central control, nk'abantu bashobora gukontrola iyo institution idiringa cyangwa ikorana n'ibijyanye no kuvalidatinga ama financial transactions. Ni ukugenda wemeza ama transaction yose yakozwe ndetse no kuyabika, ariko yakorewe muri cryptocurrency, hakoreshwa ama cryptocurrency. Uhite wumva ko bitandukanye n'ama traditional bank. Iyo twavugaga ni blockchain network, uhite wumva ko ari nka opposite ya traditional bank cyangwa zino bank dusanzwe dukoresha zo zijyanye no kuvalida cyangwa gukontrola amafaranga afatika, nyine ama transaction y'amafaranga afatika. Aho ngaho urumva ko biratandukanye, ndizera birite byumvikana neza. Muri make blockchain network dukunze kuvuga ko mu magambo make rwose ari nka crypto bank, ni nka bank ariko ibi y'ama cryptocurrency. Muri technology rero ya blockchain hari nk'ama network twavuga ngo yigenga, aba afite n'ama tokens yayo cyangwa ama coin yayo bwite. Urugero twavugamo nk'ama Bitcoin, Ethereum, BNB, Pi nayo dushobora kuyishyiramo nubwo itari ya launchingwa ngo byemezwe neza. Dushobora gushyiramo Dogecoin, dushobora gushyiramo Tron n'izindi turazizi nyinshi. Ibi ngibi ni coins zigiye zitandukanye zifite blockchain network zazo. Ni nkuko twavuga nk'amadolari cyangwa amafaranga y'u Rwanda, amayero, amayeni yo mu Buyapani na hehe hose n'amashiringi, nayo ari independent. Ubwo naho tugiye kuri kote yindi y'amabanki bisanzwe, afite systeme yayo yigengaho nyine nkuko muri cryptocurrency nako bimeze. Ibyo ngibyo icyo bivuze ni iki? Ntabwo wafata amadolari ngo yohereze kuri konti ya banki y'amafaranga, kimwe nuko utafata amafaranga ngo yohereze kuri konti y'amadolari, kubera yuko bifite systeme, ari amafaranga afite systeme yayo yigengaho yihariye, ndetse n'amadolari afite systeme yayo yihariye agendanye n'imikorere yayo. Ni uburyo bumwe rero no muri Bitcoin utayohereza kuri wallet address ya Ethereum, cyangwa ufate nk'izi Pi turi kohereza uzohereze ku yindi wallet address y'indi blockchain network, cyangwa se nko muri address yo muri Binance n'urugero. Ntabwo bishoboka ko wakohereza Bitcoin ku yindi blockchain network. Ntabwo wafata nka Bitcoin cyangwa indi coin iyo ari yose ngo uyohereze ku yindi coin y'ubundi bwoko bwa wallet address, kubera yuko zifite blockchain zitandukanye kandi zigenga. Ahangaha rero niho cross chain itiza ikenewe. Noneho icyo iyi cross chain ibije gukora noneho nicyo ngiki cyo kugira ngo noneho bibe byashoboka. Iyi cross chain cyangwa blockchain bridge ni technology izadufasha kugira ngo dukore swap, cyangwa se tubashe kohereza ama tokens cyangwa se ama coins hagati y'ama blockchain ecosystem atandukanye. Yemerera umuntu uwo ari we wese uyikoresha kuba yakora swap cyangwa se ari cyo dushobora kwita exchange y'ama token byihuse ku yindi blockchain nta bindi bintu byinshi bagusabye. Buri chain ishobora kuba ifite amategeko n'amabwiriza wenda ikurikiza bitewe na coin yayo, ariko ino blockchain bridge yo izana uburyo bwo guhuza izo blockchain zombi, izo blockchain network
mu buryo butekanye kandi hatabayemo ikibazo na kimwe. Ino bridge igiye gukora mu buryo bumwe n'ubw'ama API twazivuzeho turi kuvuga n'ama SDK muri ya minsi bari babivuzeho muri Pi Network muri home screen zacu twabivuzeho. Ino API isobanuye Application Programming Interface. Iyi ngiyi idufasha no kugira ngo ihuza application imwe n'iyindi zibashe gukorana hagati yazo zombi. Mbere y'uko hazaho ino technology turimo turavuga ya bridge, ntago byashobokaga ko wakoresha Bitcoin kugira ngo ugure indi cryptocurrency direct ako kanya. Bitewe n'uko izo blockchains amategeko n'amabwiriza yabigengaga byabaga bidashoboka ndetse n'ama protocols yazo. Icyo abantu bakoraga, niba ukeneye nko kugura Ethereum wenda ufite Bitcoin, wabanza guswapinga Bitcoin muri USDT ukabona gukoresha izo USDT ugura Ethereum washakaga. Ariko aho ino cross chain yaze cyangwa se ino blockchain bridge yabashije kudufasha noneho ko byoroshye kandi byihuse wakora transaction uvanye muri Bitcoin wenda ushyira mu zindi coins byihuse, nta bintu by'amastress zo kubanza ngo swapinge mu madolari cyangwa muri USDT kugira ngo ubone kugura indi coins wifuza. Ikindi kintu cyiza noneho, nk'urugero niba mfite nk'amafaranga nkeneye amadolari, nzajya muri bureau de change bamvunjire, ariko bazanyaka n'andi mafaranga ngomba kubasigiramo wenda n'urugero. Ariko ino cross chain ikintu bikoraho byihuse nuko niyo ukoze transfer cyangwa ukoze exchange gutyo wohereje mu yindi blockchain network, aho ngaho ino bridge itikorera ubikora neza direct nta kindi kintu bagusabye. Ibi ntago bizakora nka wa muntu wo muri bureau de change, ahubwo bizakora nk'umu third party, aho bizaba bikoroheye noneho ko wakohereza coin iva muri network imwe ijya mu yindi. Ushobora kandi kuvuga ko ino bridge ishobora nanone gukora nka AMM, icyo twita automated machine maker. Iyi ngiyi ni igufasha guhuza demand ndetse na supply, ugura cyangwa se buy order ndetse na sell order byoroshye cyane. Hanyuma rero niba koko ino PiBridge ari ibyanyabyo koko ko ari blockchain bridge izadufasha guhuza, izakora nk'ama cross chain platform ihuza Pi blockchain ya Pi ndetse n'izindi blockchain, ishobora kudufasha guswapinga Pi mu zindi currency. Ibyo bizaba ari ibintu byiza muri open mainnet, nubwo twavuga yuko wenda ntacyo byadufasha cyane muri no enclosed network period bitewe n'amabwiriza hari yo kudaswapinga, ariko bizaba ari ibintu byiza muri open network byibura. Aka kantu tuvuze nko ku bantu bamayininze Alpha Network, wenda hano tujya tunyuzaho na video yayo, mwabonye yuko nyuma yo kuba launched muri open network yayo, ukeneye kugura Alpha coins ubanza kudepositinga amadolari, ukeneye no kuyigurisha babanza gushyira mu madolari ukabona ku exchanginga nyuma. Byibura ku bantu babashije kuyikoresha bahita babona PiBridge icyo izadufasha noneho. Reka tubashimire mwese twabanye, tuzakomeza tubagezaho n'izindi update. Wari umwanya wo kugira ngo tuvuge kuri no PiBridge ndetse na cross chain, turebe aho bihuriye, ndetse byibura ndizere ko mubashije gusobanukirwa kuri kino kintu cya PiBridge. Turabashimiye rero, yari Robert muri kumwe, ibiganiro n'ubundi naho butaha, mugire umunsi mwiza.